Astral Projection Report. This happened on August 1967. No mês de agosto de 1967. O dia I can't precise which day, because my notes got a little damaged because I had used a fountain pen. What happened? I had the urge to travel at great speed out of the body because of the experiences I was having. Pelas experiências que eu já vinha tendo, né? E uma noite, One night, when I left my body, eu vou descrever o local. I will describe the place I was. I was in the house I lived in the neighborhood of Veleros, in Santo Amaro. The house was very simple. Ela é uma casa bem simples, né? E ela tinha 3 It had 3 bedrooms. construída pelo The meu house pai. had been built by my father. De lado My dormia brother and I eu, slept outro on one dormia side, and my sister on the other. e no outro quarto dormia os meus My pais. parents used to sleep in another room. Essa experiência This ela ocorreu experience took exatamente place in this second room. no It segundo wasn't in the quarto, foi first. no primeiro, né? Onde eu dormia, Where I slept, tinha a porta there was a door and my bed ela was across the ficava, door. atravessada para a porta, né? Bom, eu ficava tentando Every toda night I kept trying to fly at high voos de speed, alta velocidade, but seeing what mas was passing enxergando by. aquilo que estava passando, pela sensação For the fantástica fantastic que feeling dá it gives, você ver as seeing coisas things passing in front of you, with a much passando clearer à sua vision than frente, physical né? sight, Com a I visão could go up muito to a mais certain nítida point. do que a visão física. E eu consegui até determinado ponto. Mas uma noite, quando eu fui But one fazer night, isso, when I was about to eu do me it, encontrei I num found ambiente myself in an environment absolutely absolutamente spacious. espaçoso. Era como se fosse uma grande It was like a cidade, big road, onde where I as could hardly bordas da see its cidade eu edges. quase não conseguia vê-las. Eu só via I could only see the horizon, como se diz, but o there was no horizonte, edge. mas eu não conseguia, não tinha borda, né? E aí, nesse And then, momento que eu at that estou ali, moment I was era como se eu standing there. estivesse It was as if I debaixo had my dela, arms open in a numa posição horizontal position, horizontal, being able to have that podendo speed I wanted fazer so aquela much. velocidade intensa que eu queria tanto. E a coisa era muito It was fantástica. really Então, fantastic. eu I comecei started doing that, fazendo and aquilo, suddenly de I repente started to comecei a enjoy it. It was a vivenciar progressive aquela, thing. foi uma coisa progressiva. Me senti muito I felt feliz, very muito feliz. happy. E eu I kept continuava going at muito very high na speed. cidade, né? E fui I por went on alguns doing minutos that for a fazendo few isso, minutes. né? E de repente as coisas foram Suddenly, things went dim, esmaecendo and I e returned to eu the physical body. retornei ao corpo físico, mas aquilo foi But that maravilhoso was para mim. wonderful for me. Eu não sabia onde eu tinha I didn't feito know where I had done this experiment, né? Onde isso tinha where it had acontecido. happened. Mas But the o desire desejo to de repeat was repetir era muito enormous. grande. O que aconteceu é que na noite What happened seguinte, was that the following novamente, night, quando eu saio when I dali, left the body eu me again, vejo I naquele saw lugar. myself in that place. E era, como It was as eu I relatei, reported, era como se it was fosse like a road, without any limits. estrada muito grande. Ela não tinha os limites. Eu só via os horizontes I only laterais saw the e lateral and frontal mas eu ia de horizons. novo em I alta was going at velocidade, high aquilo era speed again, maravilhoso. and it was Era uma wonderful. sensação It was a que não dá para sensation we can't descrever. describe. E lá vou eu de And novo. here I go again. E eu fui fazendo I isso kept doing várias this vezes, several várias vezes, times and era muito several nights and cuidadosamente eagerly writing it repetido, né? down. Porque eu achava que eu ia chegar I num thought ponto it de would uma come to a satisfação point muito of grande. great satisfaction. Mas em determinado But at a certain moment, I momento, thought, mas but where would que I be lugar doing que eu that? estaria fazendo aquilo? Porque o lugar nunca Because the terminava. place never ended. Ele não terminava. It never Então eu ended. ia, So I e went, a the velocidade speed era was muito very grande, high, e eu I was viajando traveling at that naquela speed, and I velocidade, couldn't get to the não end of it. chegava ao fim daquilo, né? Bom, eu vou I'm encurtar going to shorten my report. todo o meu relato. Dia One day I was doing fazendo meditation in the living room, sala, né? and as I said, I lived in my father's Eu house. morava na casa do meu pai, né? Tô fazendo I was meditação meditating, sentado na sitting in the lótus lotus position, e praticando uma practicing a breathing I had respiração learned from my do father, meu pai, who que practiced praticava yoga. yoga, né? He was a Ele era um yogi. yoga. E aí, nesse Then, momento, when quando I eu tô finished this aqui, work, I kept looking. I fora noticed that in a container there, it was like an ashtray. I stared at it and there was a marble ball. que num recipiente que tinha lá, era como se fosse um cinzeiro, né? Eu fiquei olhando aquilo e tinha uma bolinha de gude.
quando eu olhei aquilo, When I looked eu at falei: that, "Eu não I acredito, said, I can't believe this is what I'm que eu doing. estou fazendo." E aí, realmente era That aquilo was que eu really estava what I was fazendo. doing. Aquela bolinha de gude That era o marble local ball was onde eu the place where I realizava was a astral projeção astral projecting, em at very high altíssima speed, for a velocidade, reason that I por um reflected on motivo later. que depois eu fui refletir. O meu irmão havia My me brother had relatado told me some time algum ago, tempo atrás, brother, ele falou: if "Olha, you like astral se projection você so much, gosta I tanto heard de a report projeção from someone, astral, in eu which we can ouvi get to a um relato de microscopic uma level, pessoa or very que a small gente one, pode chegar to be able no to walk nível, wherever we né, want." microscópico para poder, ou muito pequeno para poder andar onde a gente quiser, né? Eu falei: I "Nossa, said, mano, eu tenho wow, tentado fazer I've been isso o trying to tempo do this todo all the e time, agora and eu não sei now, como I eu don't know how I consegui, did it, mas but eu I did it. consegui, né?" Depois eu relatei isso para ele. Then, E eu I realmente reported tinha it to feito. him. I Então, really had done that aquele astral travel processo process, on a de viagem consciousness no level. astral, no nível de consciência muito mais. É como se eu tivesse me It was as tornado if I've muito become pequeno, very né? small. E aí eu estava And then, fazendo aquele I was doing percurso that em route on top cima of the ping-pong da ball. bolinha de I can't be wrong. ping-pong, aliás, era uma bolinha de ping-pong, não posso me enganar. Não sei nem se eu disse outra bolinha, Did mas I era uma say bolinha de another ping-pong. ball? It was a Na época ping-pong eu ball. gostava muito de At jogar the ping-pong time, de mesa. I really E aí eu liked fazia o playing table percurso tennis. dela. Eu So, fiquei I pensando, followed that como que eu, route. se I ela está kept thinking, encostada num if it's lugar, against como que eu posso somewhere, estar how fazendo can I esse be doing this percurso route, e and ele it não never ends? termina, né? E fiquei pensando I kept naquilo. thinking about it, Depois, reflecting refletindo more about melhor it, e and voltando a doing the fazer a experiment again, experiência, I eu realized that the percebi contact of the que o ball with the thing, contato da it bolinha was com as if as it didn't coisas exist. era como se ele não existisse. Ou seja, as coisas In other estão ali, words, mas things are there, você pode and you fazer can o follow its percurso circuit in that immense daquilo, space. naquele espaço imenso, né? E eu falei: "Nossa, I que said, coisa wow, it's mais so impressive. impressionante." Porque se eu fiz nesse Because if I did sentido, it eu like poderia this, fazer. it Agora, was se eu fiz no outro possible. sentido, também But if I did in another seria uma coisa direction, it would absurdamente also be something fantástica, absurdly né? fantastic. Isso é um relato de projeção That's an astral que astral aconteceu projection nessa época report da that minha happened at vida that time in e my que foi life, and it was importante, né? important. Eu creio que no começo do I relato believe I eu have said citei uma marble bolinha de ball in gude, the mas não, beginning, era uma but it bolinha was a de ping-pong ball. ping-pong, né? Uma bolinha de ping-pong. E foi uma It was experiência a wonderful maravilhosa experience que that me made me fez look for other depois ter outras experiences, experiências que eu which I'll realmente tell you quero later, relatar during this work no I'm doing. percurso desse trabalho que eu realizo. Então, nós vamos nos Let's meet in the encontrar no next próximo astral relato de projection projeção report. astral. You'll find O our nosso website site é address and social networks in the description of this www.centrodestudos.org. video. Nesse site você vai encontrar Follow us to receive CDs e more livros para content que like você this possa about comprar os nossos spirituality and human trabalhos, né? behavior. Os CDs falam sobre comportamento e falam sobre espiritualidade, né? We have a group on E é Facebook. isso aí. Nós temos um You can amigo also no join site, us que é on um Facebook, access você our pode nos materials, and encontrar no ask your Facebook, né? questions. E no We will try to nosso answer them with the greatest goodwill and www.centrodestudos.org.com para affection. fazer as suas perguntas que eu vou responder I intend conforme one for day to leave this necessário. world doing the Eu best that pretendo I um dia can. sair desse mundo totalmente It's a zero a hard zero. work, it's effort, but I Tentar think fazer those esse who have been esforço, following what I do can mas eu be acho que sure I aqueles que do it têm with goodwill acompanhado o and que the eu faço greatest affection. podem ter certeza que eu We'll faço meet in the next com a maior astral boa vontade e projection o maior report. carinho. Então, nos encontramos no próximo relato de projeção astral. Would you like to participate in a work of energy giving from afar that is benefiting thousands of people? Click on the link below for more information.